So, ito na yung sinasabi ko kahapon, yung capital outlay. So, yung capital outlay kasi is, yun na nga, sinabi ko na, pagpa-improve ng physical structure o yung pagpapaganda o upgrading ng kanilang physical plant, including barangays and the local government and the government itself, yung infrastructure ng government. So, yun. Whether national or local. So, ayan, yung formula yun. Change, yung PPE is, plant, plant, property, plant, and equipment. Yung PPE. Okay? PPNE. No? Property, plant, and equipment. Yun yung PPE. So, yung core formula niya is capital expenditure is equal to change in PPE. No? Change in PPE plus current depreciation. Ayan. Change in current PPE. So, yung property, plant, and equipment plus depreciation expense. So, yung depreciation expense is yung, halimbawa, meron kang machineries, meron kang tangible asset, yung ginagastos mo sa pag-maintain nun. Habang tumatagal kasi, nagde-depreciate. So, kung ang useful life niya is 5 years, so, every year, hanggang sa dumating sa, from year 1 to year 5, yung nagastos mo para ma-maintain siya. Yun ang isinasama. No? At syempre, sinasama mo yung asset purchase formula pag bumili ka. Purchase of new asset minus sale of new asset. So, ibig sabihin yung price nung bagong asset mo, ima-minus mo yung ibinenta mo. No? Purchase nung bagong asset, ima-minus mo yung asset na binenta mo. Yan. Yun yung asset purchase, ha. Pero pinaka-importante dito, yung sa balance sheet. No? Yun yung importante kasi dahil naka-reflect yan sa isa yan sa accounting chart of accounts eh. So, importante yan. So, yun lang yun. At syempre, diniscuss natin yung yung initial outlay. Yung initial outlay is yung purchase price, shipment and installation cost, plus the working capital, at ima-minus mo yung salvage value. So, lahat ng gastos mo, ima-minus mo. Kasama yung capital mo, ima-minus mo yung natitirang value ng asset. So, yun yung initial outlay. Para lang masimulan yung isang bagay. So, yun. Butit tayo, no? So, yung robotics, papasok dito dahil yung robotics is an asset. So, dapat alam din natin yan. So, yun lang pa.